Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando aqui um vídeo de transformação. Olha esse teto, gente. A casa de cima, no caso é um banheiro em cima também, está com infiltração, tá soltando a tinta aqui do banheiro aqui de baixo e não tem tanto tempo assim que foi pintado o nosso teto, né? Então mofa, é um problema sério, sabe, gente? É muito complicado. Quando não depende da gente, né? Depende dos outros, do conserto dos outros. Então tem que ter muita paciência. Enfim, eu vou tirar aqui, né, essa tinta que tá caindo, vou emassar, vou esperar secar para poder lixar. Mas nesse vídeo você só vai ver eu raspando mesmo e passando a massa corrida. Lixar e pintar vai ser para outro vídeo, né? Porque tem que esperar secar. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, ajude no crescimento do canal, deixando aquele like, tá? Se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Também vou deixar pinada alguns produtinhos do YouTube Shop para você dar uma olhadinha, caso você queira. Você também pode buscar na lupinha algum produto, tá? Tem parceria com a Shopee, Mercado Livre, Kabum, Magazine Luiza, uma série de parceiros, tá? Então você tem cupons exclusivos, e isso também me ajuda, gente, ajuda na receita do canal, porque cada produto que é vendido aqui no canal, eu ganho uma comissão. O bom também é que você já faz a compra aqui dentro mesmo da plataforma do YouTube, você não precisa baixar um aplicativo, tem essa facilidade também os cupons, né? Tem cupons que só aqui dentro do YouTube Shop que você tem acesso. O certo também seria, gente, depois de lixado, pintar todo o teto, né? Mas enquanto não for resolvido em cima, não tem porquê, porque vai gastar só tinta, que daqui a pouco vai estar com problema novamente. É só porque tá esfarelando e tá sujando, caindo em cima da gente, né? Então não tem como deixar a tinta ficar caindo. Em seguida não tem jeito, né? Vou ter que lavar o banheiro também. Não tem como fugir, porque tá caindo uma terrinha. Tem que jogar água, tem que jogar sabão e esfregar. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be weighing my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I wish I knew.
I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. 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 Meus amores, muito obrigada por chegar até o final do vídeo, vir o resultado. Agora é só esperar secar para poder lixar e pintar, se for o caso, né? Mas eu acho que eu nem vou pintar. Mas é isso, missão cumprida, obrigada, te aguardo no próximo vídeo do canal. Não saia daqui sem se inscrever, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!